Hi everyone, Crypto1 here. Disclaimer, this video is very personal. I'm not here to recommend anything to anyone. This is like a diary for me. Well, let's crack on. Well, May just wrapped up and I'm happy to say it ended with a positive result. Let's do a quick market update and then dive into some analysis. So overall, let me talk about the recap about the Bitcoin, XRP, Ethereum. Bitcoin is holding strong above the 100,000 level and is currently trying to break the shadow resistance lines. XRP pushed past the 2.00 level, which is nice. I'm hoping it follows Bitcoin's path and challenges that same type of resistance. Ethereum closed May over 2,400, and since I added some multiple positions from the 1,800 level, yeah, I'm pretty happy about that one. Well, so let's crack on with Bitcoin. So currently I'm seeing these triangles explained in previous videos. Well, so I'm not trying to talk about it in detail, but well, I'm seeing these triangles. I'm currently forming another one. So this means that respecting very tightly, very strongly this supporting line, and this is another resistance line. So it is working like in this way. So with some hope, forming this triangle, and we will see the next movement. And let me change the view. Also, well, I must tell that I'm seeing these two lines of the shadow and trying to break the resistance line with real body, which ended up not happening, and so on. Well, first of all, June is important month. Why? Because it's the final month of the first half of the year. If the first half results come in positive, it's a big psychological green light for many investors. We often see fresh capital entering the market in the summer when the results look good. Those who've been sitting on the sidelines may finally jump in, and that could fuel even more upside. So talking about the Bitcoin, here is how I'm looking at Bitcoin at the moment. So these two lines, the line that I've drawn, just like we saw with gold earlier this year, these lines mark areas where price only touched with shadows, not real bodies. But now Bitcoin is pushing again. So well, actually here I can see that it broke the line, but with the shadows. So let's see if finally eventually could break with the real body or not. After that, just like we saw with gold, if it breaks with a real body, just like gold did, we might be looking at the start of a massive new leg up. Well, same thing with XRP. Right now it's above 2.00 line, and I'm watching closely to see if it can break that shadow line. So what I want to say is that XRP is in the similar situation. It should break the strong line with real body and so on. Maybe after the summer we will see, but the setup is there. Fine, Ethereum update. As I mentioned in previous videos, I think Ethereum will take a bit more time to move compared to Bitcoin or XRP. Still, closing May over 2,400 line, almost 2,500. This is a very bullish sign in my opinion, and like I said earlier, those entries I made at 1,800, loving them so far. In any case, I'm not seeing anytime soon the strong astronomical price movement in terms of the Ethereum.
Well, so next is about the gold. Just quickly, well, my expectation is that it might be entering into a range from now on. Like that, this way. Similar to what we saw in previous cycles. But eventually, I still think it has the potential to reach the, well, 3,800, even more in the future. Not a straight line up, but the longer term structure still looks solid. So, one more thing. I've switched from Bybit to Binance. I just tried Binance and honestly I like it more. The platform feels smoother for me, so I've decided to make the switch from Bybit. If you want to support me, sign up using my referral link below and make a deposit. I would really appreciate it. Final thoughts. Let's wrap it up. Bitcoin over 100,000, testing that shadow resistance. XRP over 2.00 line, hoping it follows Bitcoin and breaks the key line soon. Ethereum closed May strong at 2,400, 2,500. Gold likely range bound for now, but still expecting a move to 3,800 longer term. That's it for today. Thanks for watching, and if you enjoyed this update, smash that like button, subscribe, and I will catch you in the next one. Chao. Hola, muy buenas. Crypto1. Pues el mes de mayo ha cerrado y ya estamos en junio. Y hoy voy a hablar brevemente de Bitcoin, XRP y Ethereum. Pues mayo ya se terminó y estoy contento de decir que cerramos con buenos resultados. Hoy vamos a hacer un pequeño resumen del mercado y compartiré también mi visión actual. Bueno, advertencia, este canal tiene un enfoque más de diario personal, no estoy aquí para recomendar o sugerir nada a nadie, espero que os guste el video, pero cualquier acción se haga con la responsabilidad de cada uno. Resumen rápido, lo que dejó mayo. Bitcoin se mantiene por encima del nivel de 100.000 y bueno, estoy viendo estos trianglitos, está manteniendo movimiento utilizando estas dos líneas muy importantes de resistencia y de soporte. Está formando estos triángulos, con poco de suerte, pues mira, que alcanzando aquí al final del día, pues alcanzaría, ¿no? Aquí o incluso rompería la línea, ¿no? Pues esto es otra vista que estoy viendo, que aquí vemos dos líneas importantes y lo de siempre, ¿no? Que lo más fuerte que hemos visto últimamente es de oro, que es la teoría de sombra, 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 que nunca puede alcanzar ni romper las líneas importantes con cuerpo real. Y aquí se ha intentado, la verdad es que se ha roto, a subir por encima de la línea importante y todo eso, ¿no? Pero no con cuerpo real, solo con la sombra. Pues en algún momento tiene que llegar a alcanzar y después romper la línea con cuerpo real. Con esto, lo de triangulito que los triángulos que he enseñado antes, ¿no? Que formará otro movimiento y al final romperá y tal, ¿no? De hecho, XRP también pasa lo mismo, que tiene que seguir el camino de Bitcoin y desafíe la misma línea, ¿no? Que nunca ha podido superar con cuerpo real. Vamos a verlo. El tema es que junio es importante porque marca el cierre del primer semestre del año.
Si los resultados del primer semestre son positivos, eso es una muy buena señal para la mayoría de los inversores. Suele pasar que si el mercado se ve bien, entra más capital en verano, bueno, después de verano más bien, muchos que estaban indecisos podrían lanzarse a invertir al ver números verdes, ¿no? Así que si rompe con cuerpo real, bueno, igual que hizo Gold, oro, podríamos estar frente al inicio de un gran impulso alcista. Bueno, un poco de Ethereum. Como dije en otros vídeos, creo que Ethereum tomará un poco más de tiempo para moverse fuerte comparando con Bitcoin o XRP, ¿no? Aún así, cerrar mayo por encima de 2400, 2500, esto es una señal muy positiva. Y como mencioné antes, esas entradas que hice en 1800 por ahí, pues mira, me están encantando. Y un poquito sobre Gold. Creo que podríamos estar entrando en una fase de, bueno, range, ¿no? De rango. A partir de aquí, ¿no? En lugar de a la alza continuamente, pues podría estar en el range. Algo que ya vimos en ciclos anteriores, ¿no? Por aquí, podría estar pasando eso, ¿no? Aún así, sigo pensando que el precio podría llegar hasta los 3800 o incluso un poco más, podría ser, a largo plazo. No será una subida en línea recta, pero panorama general sigue siendo alcista. Resumen de hoy, perdón. Simplemente destaco que antes utilizaba Bybit, pero bueno, desde que cambié a Binance, la verdad es que cada vez que estoy usando me está gustando. Simplemente es más claro, me gusta cómo funciona, la verdad es que está muy bien. Si queréis apoyarme, pues utilizar estas referencias y bueno, muchas gracias. Resumen de hoy. Para cerrar aquí van los puntos clave de hoy, ¿no? Que Bitcoin por encima de 100.000, probando la resistencia de sombra a sombra, XRP por encima de 2,0, con esperanzas de romper esa misma resistencia pronto. Ethereum cerró mayo fuerte, por encima de 2400, 2500, bueno, lo veremos. Oro, posible fase de rango, pero sigo esperando una subida hasta 3800. Esto es todo por hoy. Si te ha gustado el contenido, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Chao.